Okay. So new topic: human influences on the environment. Okay. Now, since humans first appeared on Earth, our number has grown dramatically. The secret of our success has been our intelligence, unlike other species. We have not adapted to one specific environment. We have changed many different environments to suit our needs. As our numbers have grown, so has the sophistication of our technology. Early humans made tools from materials readily to hand. Today's technology involves much more complex processes. As a result, we produce very increasing amount of materials that pollute our air, soil, and waterways. Actually, give me 1 minute, please. Okay. These are actually some places where we actually humans have actually polluted the environment. Food to sustain the ever increasing population, materials to build homes. এখন আমার একটা বাসা বাড়ি বানাইতে আমার তো অনেক টাইপের মেটেরিয়াল লাগতেই পারে, তাই না? Such as wood, iron, and a lot more things. এখন তুমি কি এটা জানো কিনা আয়রন কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নেসে রেডি হয়, মানে আয়রন কিন্তু ফার্নেস ছাড়া হয় না। আচ্ছা সরি, আমার কথাটা একটু ভুল আছে, আয়রন ফার্নেস ছাড়া হয় না বললে ভুল হবে। আমি বলছি আয়রন রড, আসলে আয়রন রড কিন্তু ফার্নেস ছাড়া হয় না। র আয়রন দিয়ে কিন্তু তুমি জাস্ট ডাইরেক্টলি রড বানায় ফেলতে পারবা না। এই র আয়রনটারে অনেক ডিফারেন্ট ভাবে প্রসেস করে সেটা দিয়ে আয়রন রডটা বানাইতে হয়। So those industries do create a lot of pollution. Acha, fuel to heat homes and power vehicles. This is definitely one of the reasons, one of the major reasons. কারণ আমরা যে fuel গুলো ইউজ করি in our cars or in our bikes, or most of the power plants are actually fossil fuel powered. এটা জানো, ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টস তোমার অর্ধেকের বেশি ফসিল ফুয়েল পাওয়ার্ড। তো এগুলো যখন বার্ন হয় একটা এক্সেস কার্বন এমিশন হয়, নানান রকমের ডিফারেন্ট টাইপের গ্যাসেস রিলিজ হয়, ঠিক আছে? স্পেস ইন হুইচ টু ডাম্প ওয়েস্ট। তুমি কখনো ল্যান্ডফিল সাইটস দেখছো? What type of ল্যান্ডফিল সাইট, যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়েস্ট গুলা ডাম্প করে। আমরা যে প্রতিদিন বাসা বাড়ির থেকে যে ধরে নাও ফর এক্সাম্পল তোমার বা আমার বাসা থেকে আমরা যে এক প্যাকেট বা এক পলিথিন ভরে যে ময়লাটা আমরা বাইরে ফালাইলাম, এটা তো ময়লার গাড়ি এসে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার পরে এটা একটা জায়গায় যায় একটু প্রসেস হয়, তারপরে সেই ময়লাটারে কি করে? রিনিউয়েবল রিসোর্স না, রিনিউয়েবল রিসোর্স না, ময়লাটারে হালকা কিছুটা প্রসেস করে, করার পরে ওইটাকে নিয়ে ডাম্প করে হচ্ছে ল্যান্ডফিল সাইটে। কি প্রসেস করে? যেসব জিনিসগুলো হয়তো রিসাইকেলেবল বা যে জিনিসগুলো হয়তো রিনিউ করা পসিবল, ছোট জিনিসগুলো, নট অল অফ ইট, ঠিক আছে, সেইগুলোরে আলাদা করে বাকি সব চলে যায় ল্যান্ডফিল সাইটে। ওকে। And then we need space to build homes, schools and factories. আবার লেজার যেসব ফ্যাসিলিটিস, যেমন আমি একটা কথা বলি, তুমি যদি খেয়াল করে দেখো লাস্ট 10 বছরের ইসে, 10 বছর আগে কক্সবাজার বিচের থেকে মানে যতগুলা ছিল রিসর্ট ছিল বা হোটেল ছিল বা তোমার কি বলবো যে টুরিস্ট সাইট ছিল, এখন তার থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ বেড়ে গেছে, বিকজ এখন 10 বছর আগেও কিন্তু ট্যুরিজম এত ছিল না, কি বলবো, এত এনরিচ ছিল না, বাট এখন কিন্তু ট্যুরিজম আগের চাইতে আরো অনেক বেশি বাড়ছে বাংলাদেশে। আর একটা জিনিস কি বাংলাদেশের বুঝে না, বাইরের থেকে মানুষ আসে তোমার কক্সবাজার বলো বা যে সুন্দরবন এইসব জায়গা ঘুরতে। একটু দাঁড়াও, একটা মিনিট দাঁড়াও, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। কইছিলাম তো ট্যুরিজম আগেও কিন্তু এত ব্যস্ত ছিল না, এখন আস্তে আস্তে দিন দিন বাড়তেছে। যেহেতু বাড়তেছে তো এইসব টুরিস্ট সাইটসে পলিউশন বাড়তেছে। যদি ধরে নাও 10 বছর আগে আমার যদি 10 জন টুরিস্ট যাইতো, আমার তাহলে যতটা পলিউশন হইতো, এখন কিন্তু সেখানে 100 জন টুরিস্ট যাইতেছে।
পলিউশন বেশি না? Yeah, yeah. That is also one more problem. Acha. Modern agriculture, producing the food we need. Modern farm is a sort of managed ecosystem. Many of the interactions are the same as a natural ecosystem. Crops, plants depend on light and mineral ions from the soil as well as other factors in the environment. Stock animals depend on crops, plants for food. Now, grass and roots of crop mostly হচ্ছে cow or sheep খায়। তারপর এই cow or sheep কে খায় হচ্ছে basically human. Potato and other type of vegetables. তুমি একটা জিনিস খেয়াল করবা, নরমালি কোনো পশুই কিন্তু ডাইরেক্ট আলু খায় না, একমাত্র গরু ছাড়া। ঠিক আছে, বা গরুও দেখবা আলু নরমালি খাইতে চায় না। আলু জিনিসটা, আলুটা স্পেসিফিক্যালি বেশিরভাগই জাস্ট মানে হিউম্যান ফুড হিসাবে প্রডিউস করা হয়। আর এই যে গ্রাসটা হচ্ছে প্রডিউস করা হয় অ্যাজ ক্যাটল ফুড। উইড, বার্লি, সুগার বিট এন্ড হচ্ছে অয়েল সিড, এগুলা মোস্টলি খায় হচ্ছে পোল্ট্রি ফার্মে যে মুরগিগুলা থাকে ওইগুলা। আর হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার্ড প্রোডাক্ট সাচ এস ব্রেড, ব্রেকফাস্ট, সিরিয়াল এন্ড মার্জারিন, এইগুলা প্রডিউসড হয় হলো এগুলা থেকে। বাট আলটিমেটলি ওইগুলো কিন্তু হিউম্যানসই খাচ্ছে। That's true, হ্যাঁ। মানে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এখানে হচ্ছে হিউম্যান ফুডের সম্পর্কেই লেখা, বিকজ এই যে এখানে ক্যাটেল বা কাউ, সরি ক্যাটেল, কাউ, শিপ এগুলা, আর এখানে যে পোল্ট্রি, এই দুটোই কিন্তু হিউম্যান ফুড। ঠিক আছে, এই যে ম্যানুফ্যাকচার্ড প্রোডাক্টস, ব্রেড, ব্রেকফাস্ট, সিরিয়াল এন্ড মার্জারিন, এগুলা হিউম্যান ফুড। Potato and other types of vegetable, human food. Grass and root crop, এগুলা হিউম্যানস খায় না, কিন্তু এগুলা খায় হচ্ছে ক্যাটল, যেটা খায় হিউম্যান। হুইট মানুষ খায় নরমালি। হুইট কি? আটা। বার্লি, এখন বার্লি হচ্ছে নরমালি ডাইরেক্টলি মানুষ খায় না, বার্লি হচ্ছে পশু পাখিরে খাওয়ায়, বিশেষ করে যে পোল্ট্রিতে খাওয়ায়, অথবা বার্লি থেকে হচ্ছে তোমার ইয়ে হয়, বিয়ার প্রডিউস হয়। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ আলটিমেটলি হিউম্যান ফুড। মানে হিউম্যান ফুড বললে হবে না, মানে হিউম্যানস এর জন্য এটা প্রডিউস হচ্ছে, রিজন হচ্ছে হিউম্যান। Yeah, of course. Farmers must have a profit from their farm. To do this, they try to control the environment in such a way to maximize the yield from crop plants and livestock. Summarize some factors that can be controlled by the farmer in order to maximize crop yield. এই পার্টটা একটু পুরোটা পড়ো, এই টেবিলটা। সরি, এই টেবিলটা পুরোটা নিজে নিজে পড়ো, তারপর আমি বুঝাইতে পারবো।
পড়ছো? আচ্ছা হ্যালো তুমি পড়ছো? হুম আচ্ছা, পড়ে এখান থেকে কিছু বুঝছো এটা বলো। দাঁড়া একটা মিনিট আচ্ছা সো ফ্যাক্টরস হচ্ছে how is it controlled তো reason for control the how is it controlled আচ্ছা so basically যে চারটা ফ্যাক্টর দেয়া আছে the soil ion oh how are soil ions controlled তাই না so adding fertilizers to the soil adding and fertilizers then to the soil, কারণ সয়েলের আয়ন কিন্তু সবসময় মানে সেম থাকে না। ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্ল্যান্টের কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ অফ আয়ন কনসেন্ট্রেশন লাগে, এন্ড সেই জিনিসটা কিন্তু নর্মালি সবসময় সয়েলে অ্যাভেলেবল থাকবে না। এখন আমার right হচ্ছে নিজের টাইপের ক্রপ অনুযায়ী নিজের মতো করে এটাকে কাস্টমাইজ করে আমি সেরকম কনসেন্ট্রেশন আনতে পারবো সয়েল আয়ন। কিভাবে আনতে পারবো? তার জন্য হচ্ছে আমার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফার্টিলাইজার ইউজ করতে হবে। ওকে তো ডিফারেন্ট টাইপের ফার্টিলাইজার ইউজ করলে আমি আমার what do ইচ্ছা you মতো, mean by height আচ্ছা আচ্ছা কন্টিনিউ আমি যদি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফার্টিলাইজার ইউজ করি তখন আমার যে কনসেন্ট্রেশনটা দরকার আয়নের সেটা আমি আনতে পারবো ফর দ্য ডিজায়ার্ড টাইপ অফ ক্রপ আই ওয়ান্ট টু গ্রো। কি I জিজ্ঞেস see করতেছিলা বলো? হোয়াট ডু ইউ আচ্ছা মিন বাই so I wanted to what do you mean হাইড্রোপনিক by কালচার? culture yeah আচ্ছা, add fertilizers to the soils so growing soil or growing in an hydroponic culture. Hydroponic culture হচ্ছে বেসিক্যালি a type of liquid বুঝছো? এই লিকুইডটার ভিতরে plants can grow without the need of soil. এই লিকুইডটা হচ্ছে বেসিক্যালি consists of all the essential things a plant needs, but এটার মধ্যে কোনো রকমের সয়েল থাকে না, ইটস আ লিকুইড। তো তুমি হয়তো স্কুলের সায়েন্স ফেয়ারে দেখতে পারো যে এরকম একটা প্ল্যান্ট আছে আমার, মানে এগুলো নরমালি স্কুলের সায়েন্স ফেয়ার প্রজেক্টই করে, okay যে ধরে নাও, let me draw it properly. এই যে একটা টপ পটেড প্ল্যান্ট, এই যে একটা টপ, এন্ড টপের উপরে আমার একটা গাছ আছে এরকম কিছু একটা, গাছটার এখানে দেখবা রুট, ভিতরে হচ্ছে লিকুইড আর উপরে হচ্ছে একটা কর্ক শিট বা ফোম, যেটা বলে ফোম ঠিক না, এটা বলে হচ্ছে কর্ক শিট বলে। এটা ওই যে দেখছো অনেক সময় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে যে
নতুন টিভি বা নতুন এসি বাসায় আসলে দেখো না যে ভিতরে একটা শক্ত প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে সাদা। হ্যালো হ্যালো। I was on mute. I'm sorry, I was on mute. হ্যাঁ করতেছিলাম। তো বল পরে। ওই সাদা ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে ইউজ করে এইটা দিয়ে জাস্ট আমার প্ল্যান্টটাকে এখানে দুই কোণায় সাপোর্ট দিয়ে রাখা যাতে ও প্ল্যান্টারে ধরে রাখে। এন্ড রুটস কিন্তু ভিতরে এরকম সাসপেন্ডেড, এন্ড ভিতরে কিন্তু কোনো মাটি নাই, এটা পুরোটা লিকুইড। দ্যাট ইজ কল্ড আ হাইড্রোফোনিক কালচার। Okay. Extra mineral ions can be taken up and used to make protein and other compounds for growth. Soil structure: ploughing field to break up compact soil, adding manure to improve drainage and aeration of heavy clay soil. আচ্ছা, at times দেখবা সয়েল অনেক হার্ড হয়ে যায় বা সয়েল অনেক সময় অনেক কম্প্যাক্ট হয়ে থাকে, তো ওইটারে ব্রেকডাউন করার জন্য আমার হচ্ছে প্লাউডিং দরকার। ম্যানিওর কি জানো? Manure? No. Manure is basically animal excretion. Okay. And animal feces basically, and which is mainly derived from cow or goat. Goat এটা খুব বেশি ইউজ করে না, বেশি হচ্ছে কাউ, ক্যাটেল যেটা বলে ক্যাটেল। সো ম্যানিওর অ্যাকচুয়ালি তোমার ড্রেনেজ ক্লিয়ার করে আর হচ্ছে এরেশন অফ হেভি সয়েল এন্ড ক্লে সয়েল। তো অনেক সময় আছে কি যে অনেক সয়েল একটু বেশি কি বলবো, মানে আমি এটা তোমার আসলে বইলে বুঝাইতে পারবো না, দ্যাট দ্য সয়েল ডাজ নট হ্যাভ দ্য প্রপার টেক্সচার which is needed. তো ওই টেক্সচারটা আনার জন্য হচ্ছে ম্যানিওর অ্যাড করা হয়। ঠিক আছে, কারণ টেক্সচার আমি তোমার বইলে বুঝাইতে পারবো না, টেক্সচার না দেখলে বুঝবা না। Okay. So good aeration and drainage allows better uptake of mineral ions and water. Soil pH. pH always একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কারণ আমরা জানি যে প্রপার পিএইচ না থাকলে কিন্তু আমার প্ল্যান্টের গ্রোথ প্রপার হবে না। Yes. জানি আমরা। তো একটা প্রপার পিএইচ মেইনটেইন করার জন্য আমরা একটা জিনিস অ্যাড করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড লাইম। ক্যালসিয়াম সল্ট। লাইম কি জানো? না। মানুষ অনেক সময় মনে করে কি যে লাইম ইজ দ্য লেমন ফ্লেভার অর সামথিং লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, যেমন দেয়ার আর টু টাইপস অফ, বাংলাদেশে যেটা দেখো গ্রিন লেবু আমরা যেটা দেখি সবুজটা, there is one more type of lemon which is yellow, right? But Yeah, of course. normally মানুষ মনে করে হচ্ছে যে হলুদটা হচ্ছে লেমন আর সবুজটা হচ্ছে লাইম। বাট লাইম বা লাইমস্টোন যে জিনিসটা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ ক্যালসিয়াম সল্ট সলিড বা মেড আপ অফ ক্যালসিয়াম সল্ট। চুন চিনো? চুন পানের সাথে যে খায়, চুন হচ্ছে বেসিক্যালি লাইমের লিকুইড বললে ভুল হবে, লাইমের হচ্ছে সেমি সলিড ফর্ম, which is neither a solid neither a liquid. একটা dense liquid এর মতো থাকে না, but that is not liquid, right? That is called semi solid actually. So একটা সেমি সলিড ফর্ম, ওইটা হচ্ছে চুন, আর ওইটা যখন হার্ডেন হয়ে শক্ত হয়ে পাথর হয়ে যায়, that is called limestone. Okay. ঠিক আছে। লাইম হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যালকালাইন, মানে সরি, লাইম হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাসিডিক. So few soils that are too alkaline need treatment. pH can affect crop growth and unsuitable pH reduces uptake of mineral ions. এই কারণে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার লাইম দরকার যাতে আমি এই জিনিসটাকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করতে পারি। Okay. And then there is carbon dioxide. আচ্ছা, কার্বন ডাইঅক্সাইডে কাজ কি একটু পড়ো তো, এখানে কি লেখা? কার্বন ডাইঅক্সাইডের কাজ কি? These cannot be controlled for feed crops, but in a glasshouse or polytunnel, all can be altered to maximize yield of crops. Burning fuels produces heat and carbon dioxide.
আচ্ছা all the আমরা limit the rate একটু দাঁড়াও তুমি এটা জানো যে Mhm. প্ল্যান্টের তো ফটোসিনথেসাইজ করতে CO2 লাগবে right আরো গিভ আউট করবে O2 তাহলে ওর O2 CO2 কনসেন্ট্রেশন বেশি হওয়ার মানে ওর ফটোসিনথেসিস রেট বেশি rate বেশি তার মানে ওর গ্রোথ বেটার yes তো এইটার জন্য আমরা অনেক সময় কার্বন ডাই অক্সাইড কনসেন্ট্রেশনটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি এখন এই একটা জিনিস বাংলাদেশে হয়তো খুব বেশি দেখবা না বাট ফরেন কান্ট্রিজে দেখবা ইউল সি গ্রিন হাউসেস গ্রিন হাউস বুঝো বা গ্লাস হাউস বুঝো glass house হ্যাঁ এই যে এগুলার হ্যাঁ ভিতরে জানি কিন্তু একটা মানে কার্বন ডাই অক্সাইডটা খুব কনসেন্ট্রেটেড ফর্মে রাখা হয় এমন ভাবে যাতে লাইট কার্বন ডাই অক্সাইড সব প্রপারলি পায় এরা মানে প্ল্যান্টসরা এমন ভাবে এটারে রেডি করা হয় and as these are called okay glass houses or greenhouses এইরকম যখন আর্থের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড একটু ডেন্স হয়ে যায় দ্যাট ইজ কল্ড দি গ্রিন হাউস এফেক্ট সেইগুলারে আমরা বলি গ্রিন হাউস গ্যাসেস সেই কারণে কার্বন okay ডাই অক্সাইড ইজ কল্ড গ্রিন হাউস গ্যাস এন্ড দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং সেটাকে গ্রিন হাউস এফেক্টও বলা হয় ঠিক আছে the transparent walls of the greenhouse glass house allows enough natural light for photosynthesis during the summer months while additional light gives a longer day during the winter. The greenhouse effect does not happen to the earth, but also in greenhouses. Doesn't just happen to the earth, but also greenhouses. Short wavelength infrared radiation enters the greenhouse, is absorbed and re-radiated at long wavelengths infrared radiation. This infrared radiation cannot escape through the glass. So the glass house heats up. The glass house also reduces convection current that would cause cooling. আচ্ছা এই জিনিসটা হয়তো একটু বুঝতে প্রবলেম হইতে পারে আমি একটু বুঝাই এই বাইরের থেকে যখন আমার লাইটটা আসে হচ্ছে স্মল ওয়েভলেন্থ অফ আয়ার ঠিক আছে এটা এসে কিছুটা প্ল্যান্টে অ্যাবজর্ব হয় কিছুটা আবার রিডাইরেক্ট হয় বা রিরেডিয়েট হয় তো এখান থেকে যখন রিফ্লেক্ট বা রিরেডিয়েট বা রিডাইরেক্ট হচ্ছে দেখছো ওয়েভলেন্থটা বেড়ে গেছে বারে মানে আমি নরমালি জাস্ট দেখানোর জন্য হচ্ছে তোমার একটা ওয়েভ দেখাইলাম সো ধরে নাও অনেকটা এরকম ওয়েভলেন্থ অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে এক্সট্রা ওয়েভলেন্থের এটা পাস করে বের হইতে পারে তখন এইখান থেকে আবার রিফ্লেক্ট হয় ওই এই ভিতরেই ঘুরতে থাকে যার কারণে হিট আপ আর্থের কেসেও সেম কিছুটা অ্যাবজর্ব হয় কিছুটা রিফ্লেক্ট হয় যেটা রিফ্লেক্ট হয় সেটা অ্যাটমসফিয়ার এসকেপ করতে পারে না দ্য ওজোন লেয়ার যেটা ওজোন লেয়ার এসকেপ করতে পারে না যার কারণে আর্থ অলসো হিটস আপ The glass house can be heated to raise the temperature if the outside temperature is too low. If heaters use fossil fuels such as gas, this produces carbon dioxide and water vapor. The carbon dioxide is a raw material for photosynthesis. The water vapor maintains a moist atmosphere and reduces water loss by transpiration. If the plants are grown in a hydroponic culture, this provides exactly the right balance of mineral ions for the particular crop. বিকজ হাইড্রোফোনিক কালচার যেহেতু লিকুইড আমি যখন ইচ্ছা তখন ওর মিনারেল আয়ন কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারবো সো ওর এক্সাক্ট যেই কনসেন্ট্রেশন দরকার আমি ওর সেই কনসেন্ট্রেশনে দিতে পারি আমার কোনো কম কনসেন্ট্রেশন বা বেশি কনসেন্ট্রেশনের ঝামেলা থাকতেছে না বুঝা গেছে এইটা একটু পড়তো এই পার্টটা Is it by heating glass houses? আচ্ছা sorry in chapter আচ্ছা by heating glass houses to the optimum temperature for photosynthesis a farmer can maximize his yield. Heating above his temperature is a waste of money as there is no further increase in yield. একটা প্রপার টেম্পারেচারের বেশি কিন্তু আমাদের দরকার না তো এক্সেস হিট করাটা কিন্তু আমাদের আবার ওয়েস্টেজ অফ মানি ওকে আচ্ছা এখন এর নিচে যেটা সাইক্লিং নিউট্রিয়েন্টস
on a farm. In chapter 14, you saw how the elements nitrogen and carbon dioxide cycle in nature. On a farm, the situation is quite different, particularly with regards to the circulation of nitrogen. Nitrates from the soil supply nitrogen into nitrogen that is needed to make protein in plants. Some of these plants are crops that will be sold. Others are used as food for the stock animals. When the crops are sold, the nitrogen is the protein in the protein goes with them and is lost from the farm ecosystem. Similarly, when livestock is sold, the nitrogen in their protein deferred from the fodder goes with them and is lost from the farm ecosystem. To replace the lost nitrogen, a farmer usually adds some kind of fertilizer. The amount of fertilizer added must be carefully monitored to ensure that the maximum growth and yield of the crop. Use excess fertilizer wastes money. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমার হচ্ছে ফার্ম ইয়ার্ডে আমি কি কি জিনিস লাগবে আমার আর কি কি জিনিস আমার মানে বের হবে। ফার্স্ট থিং, ন্যাচারাল সার্কুলেশন অফ নাইট্রোজেন মেনটেন রাখতে হবে। লস অফ নাইট্রোজেন এন্ড ফার্ম ইকোসিস্টেম থাকবে একটা। এক্সট্রা নাইট্রোজেন টু রিপ্লেস দ্য লসেস থাকবে একটা। আচ্ছা, আমরা জানি নর্মালি যেটা ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার, এই যে এখানে ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার থেকে নাইট্রেট আসবে হচ্ছে আমার ক্রপসে আর ফডারে। ফডার কি? স্টক অ্যানিমাল, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি পরে ইউজ হবে অ্যাজ হিউম্যান ফুড। এখান থেকে ফডার থেকে কিছুটা স্টকস যাবে ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানিওরে, ঠিক আছে, যেটা যে স্ট্র, ফিজেস এন্ড ইউরিন যেগুলো ইউজ হবে অ্যাজ ফার্টিলাইজার্স, ঠিক আছে। এরপরে এই ফার্টিলাইজারের কিছুটা অ্যামোনিয়া কি হবে যখন ফার্টিলাইজারটা হচ্ছে ডিকম্পোজ করবে, অ্যামোনিয়াটা ব্রেকডাউন হবে অ্যাজ নাইট্রোজেন। That nitrogen can again recycle the things back into the system. আচ্ছা, এক্সেস নাইট্রোজেন হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস আর হচ্ছে লেগিউমস, এক্সাম্পল হচ্ছে ক্লোভার। এই টাইপের প্ল্যান্টস থেকে একটা এক্সেস নাইট্রোজেনের সাপ্লাই আসে। আচ্ছা, নাইট্রোজেন লস্ট ইন প্রোটিনস when crops are sold. কিছু ক্রপস যেহেতু আমি বেঁচে ফেলতেছি, সেই ক্রপস গুলো তো অন্য জায়গায় চলে যাবে, তো আমার ফার্ম হাউসের বাইরে চলে গেল, তো এই নাইট্রোজেনটা হচ্ছে লস্ট। আর নাইট্রোজেন লস্ট ইন প্রোটিন when stock is sold. যখন আমি একটা কাউ বা একটা শিপ বেচলাম মার্কেটে, তখন আমার ওই পার্টটা তো লস হয়ে গেল না, মানে ওই শিপ বা ওই ক্যাটেল থেকে তো আমি আর কোনো নাইট্রোজেনাস ওয়েস্ট বা কিছু পাবো না, তো ওই জিনিসটা আমার ফার্মের থেকে বাইরে চলে গেল, তো এই দুইটারে হচ্ছে অ্যাজ লস ধরা হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, Yes. সমস্যা আছে এখানে কোনো? No. Hey, can you talk? Sorry. These are two main types of fertilizers, organic and inorganic. Many organic fertilizers, such as a farmyard manure, are made from the feces to farm animals mixed with straw. Inorganic fertilizers are simply inorganic compounds such as potassium nitrate or ammonium nitrate, carefully formulated to provide a specific amount of nitrate. When applied according to manufacturer's instructions, adding farmyard manure returns some nitrogen to the soil. But a farmyard manure is made from livestock feces and indigestible fodder. It can only replace a portion of the lost nitrogen. Most farmers apply inorganic fertilizers to replace the nitrates and other mineral ions lost. While this can replace all the lost ions, it can also lead to pollution problems, which we will discuss can you later. fertilizer টা? আচ্ছা, আমরা যেগুলো ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার ইউজ করতেছি, এগুলোর মধ্যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আর্টিফিশিয়ালি নাইট্রোজেনটাকে করা। ইনঅর্গানিক বলতে কি, এটা ডাইরেক্টলি অর্গানিক প্রোডাক্ট থেকে আসতেছে না, নট ফ্রম ম্যানিওর অর ফ্রম এনিওয়্যার এলস, যেটা ডিকম্পোজ করে চলে যাবে। ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার্স ডিকম্পোজ হতে অ্যাকচুয়ালি টাইম লাগে, and they are way too strong.
এই ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার্স অ্যাটমসফিয়ারে যে নাইট্রোজেনটা গিভ আউট করে এটা কিন্তু সহজে অ্যাটমসফিয়ার ছাড়ে না। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ অফেন কনসিডার্ড অ্যাজ আ পলিউটেন্ট। যে নাইট্রোজেন বা যে ওয়েস্টটা আমার ইনঅর্গানিক ফার্টিলাইজার থেকে অ্যাটমসফিয়ারে আসতেছে, দ্যাট ইজ অফেন কনসিডার্ড অ্যাজ আ পলিউটেন্ট। বুঝা গেছে? আচ্ছা, because they do not contain any decaying matter that is an essential part of the soil. আচ্ছা, তোমার ও লেভেলে কেমিস্ট্রি তো ছিল, রাইট? Yes. কেমিস্ট্রির মধ্যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি নামটা শুনছো? Yes, of course. আচ্ছা, অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে অর্গানিক পার্টের ভিতরে এভরিথিং ইজ মেড আপ অফ হোয়াট টাইপ অফ কম্পোনেন্টস? আমার বলো। কার্বন, Carbon, hydrogen, and তাই না? hello. হ্যাঁ, পাঁচটা না? পাঁচটা না? Hello. হ্যাঁ, I am I here, cannot I am hear you. here, I am here, I am here. You can hear me now? Hello. Can you hear me now? Yeah, now I can hear you. As I said, পাঁচটা না, পাঁচটা জিনিস ইউজ হয় না, মানে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এন্ড সালফার। Nitrogen and yes, sulfurটা ভুলে গেছি, but nitrogen পর্যন্ত মনে ছিল। যেই কম্পোনেন্টের ভিতরে শুধু এইগুলা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অর্গানিক। যেই জিনিসটার ভিতরে, যেই ম্যাটেরিয়ালটার ভিতরে এই পাঁচটা কম্পোনেন্টের বাইরে আর কিছু আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনঅর্গানিক। এটা তো বুঝো। এখন ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডস তো পুরাটা ডিকম্পোজ করে, আসলে ডিকম্পোজাররা ফুললি ডিকম্পোজ করতে পারে না, কিছুটা ওয়েস্ট থেকে যায়। ওই ওয়েস্টটাকে কনসিডার করা হয় হচ্ছে অ্যাজ পলিউটেন্ট। ওকে, এটা বুঝছো? ওকে, এরপরে থেকে একটু নিজে পড়ো, বিকজ আমি এত পড়তে গেলে পরে দেখবে গলা শিখছে। ওকে, দাঁড়াও। Where is it? Okay. একটা মিনিট দাঁড়াবা। ঐশী, Fodder, it can only replace a portion of lost nitrogen. Some farmers apply inorganic fertilizers to replace the nitrates and other mineral ions lost. While this can replace all the lost ions, it can also lead to pollution problems, which we will discuss later. Inorganic fertilizers do not improve soil structure in the way that organic fertilizers can, because they do not contain any decaying matter that is an essential part of the soil. Another way to replace lost nitrates is to grow a legume crop. Example, clover. In a field 1 year in 4. Legumes have nitrogen-fixing bacteria in nodules on their roots. These bacteria convert nitrogen gas in the soil, air to ammonium ions. Some of this is passed to the plants, which use it to make proteins. At the end of the season, the crop is plowed. Plowed back into the soil, and decomposers convert the nitrogen in the proteins to ammonia. This is then oxidized to nitrate by nitrifying bacteria and made available for next year's crop. বুঝছি, এই পার্টটা আমি বুঝছি। এটা বোঝানো লাগবে না তো নাকি? না। Okay. Can you read from here? Pests and organisms that reduce yield. Pests are organisms that reduce the yield of crop plants or stock animals. The yield of a crop is the amount produced for sale. A pest can harm this in 2 ways: lowering the amount by reducing growth, example by damaging leaves and reducing photosynthesis,
affect the appearance or quality of a crop, making it unsuitable for sale. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু এক্সপ্লেইন করি। যেমন তুমি কখনো দেখছো যে সবজি কিনতে গেছো কখনো বাবার সাথে বা মার সাথে? Maybe with mom. ওকে, তো তখন দেখছো যে সবজি কেনার সময় মানুষ অনেক বাইছে কিনে যে কোনো দাগ আছে নাকি বা কোথাও একটু কোনো প্রবলেম আছে কিনা। Yeah. সো যে মানুষই সবজি কিনতে চায় সবাই এইভাবেই সবজি কিনে। সো এট দি এন্ড অফ দি ডে ওই একটু দাগ থাকা বা একটু পোকায় খাওয়া সবজিটা কিন্তু কেউ নিতে চায় না। ঠিক আছে, ওটা আলটিমেটলি হয়তো ফালাই দিতে হয়, নাইলে ক্যাটেলকে অ্যাজ ফুড দিয়ে দিতে হয়। তো দ্যাট ইজ what is done by the pest. That is what the reduced yields mean. কারণ yield reduce হওয়া মানে কি ওই ক্রপটার সেল করতে পারবে না, তোমার ওই জিনিসটা ওয়েস্ট হয়ে গেল। বুঝছো? In Britain, about 30% of the potential maize crop is lost to weed, insect and fungal diseases. ইউকের মতো জায়গা সেইখানেও 30% ক্রপ লস, তাহলে বাকি দুনিয়ার Exactly. আচ্ছা, read from here. এখান থেকে পড়ো। Any type of organism, plant, animals. Any type of organism, plants, animals, bacteria, fungi, or protists, as well as viruses, can be pests. Pests can be controlled in a number of ways. Chemicals called pesticides can be used to kill them, or other numbers can be their numbers can be reduced by using biological control methods. Pesticides are named according to the type of organism they kill. Herbicides kill plant pests. There are weed killers. Insecticides kill insects. Fungicides kill fungi. Molluscicides kill snails and slugs. A farmer uses pesticides to kill particular pests and improve the yield from the crop to livestock. Plants, pests are only a problem when they're present in a big enough number to cause economic damage. A few whiteflies in a tomato crop is not a problem. The real damage arises when there are millions of them. Whether or not a farmer uses pesticides largely is a decision based on the cost. The increase in income due to higher yield must be set against the cost of the pesticide. এখন একটা ফার্মার সাইড থেকে ভাবো, তোমার কাছে যদি টাকা না থাকে তুমি কিভাবে তাহলে পেস্টিসাইড দিবা? সেটা তো সম্ভব না। তাহলে পেস্টিসাইড দিতে হইলে ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট থিং যে হ্যাঁ আমি এই পেস্টিসাইডের পিছনে যে টাকাটা খরচ করব সেই টাকাটা আমার এই ক্রপটা সেল করলে প্রফিট হয়ে চলে আসবে, তাই না? সেই জিনিসটা যদি না হয় তাহলে কি তুমি টাকাটা খরচ করতে চাবা, খরচ করতে রাজি হবা? No, right? That is the thing. This may be slow to decompose. They are persistent in the environment. এখন এই একটা জিনিস যেটা inorganic pesticide বা যেগুলো artificially created pesticides, these are harmful. These are harmful মানে এরা শুধু তোমার ক্রপস থেকে অ্যানিমালসই মারে না, এগুলো কিন্তু অনেক সময় ক্রপস এর ভিতরে থেকে যায়, এন্ড এগুলো যত আস্তে আস্তে ট্রাভেল করে তত এদের কনসেন্ট্রেশন বাড়তে থাকে। They build up in the tissue of organisms, that is bioaccumulation. They build up and become more concentrated along food chain biomagnification. They kill other insects that are harmless as well as helpful species such as bees. এগুলা কিন্তু সাইড এফেক্ট। এখন একটা জিনিস, তুমি যে কোনো রকমের মেডিসিন বা যে কোনো রকমের ইভেন আমরা নর্মালি রেগুলারলি সবাই ওষুধ খাই, ঠিক আছে না? আর কিছু না খাইলেও বাঙালির তো ফেভারিট ওষুধ নাপা, তাই না? আর কিছু না খাইলেও দেখবা বাসায় কেউ না কেউ নাপা খাই। এখন প্রত্যেকটা ওষুধেরই না সাইড এফেক্ট আছে, কোনো কিছু সাইড এফেক্ট ছাড়া আসে না। তো এই পেস্টিসাইড গুলারও সাইড এফেক্ট আছে। An ideal pesticide should control the pest effectively, be biodegradable so that no toxic products are left in the soil or on crops, be specific so that all the pests are killed, not accumulate in organisms, be safe to transport
store and apply, be easy to apply. এখন যদি অনেক কঠিন কিছু হয় তাহলে কি তুমি সহজে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তো ফার্মারদের তো তোমার আমার মতো এত টেকনিক্যাল নলেজ হয়তো নাই, দে নো a lot about farming, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে বা যদি আমার অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের মেশিনারি ইউজ করে এগুলারে অ্যাপ্লাই করতে হয়, সেটা তো ফার্মাররা নাও পারতে পারে, তাই না? সো দিস নিডস টু বি মেড ইজি ফর দেম, যাতে তারা সহজে এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে, তাই না? বুঝা গেছে? Yes. We can explain these problems by looking at one well-documented example of insecticide DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane. Trichloroethane. এখন এই রিপোর্টটা তুমি নিজে পড়বা। DDT was invented in 1874, the first discovered to be an insecticide in 1939. In World War II, it was used with great success to kill malaria, carrying mosquitoes, and the lice that carried typhus. Its use increased up until 1960s. When we began to understand its harmful effects, it was banned from general use in the USA in 1972 and worldwide in 2004. Oh, the year I was born. Okay. Limited use of DDT is still allowed. Oh, 2004. Okay. Yeah. Limited use of DDT is still allowed for control of insects that transmit diseases. Although this is still regarded as controversial. DDT is very effective insecticide, so why has it been banned? DDT is very persistent, remaining active in the environment for many years. If DDT has sprayed onto a field, around half will still be there 10 years later. To make things worse, the missing half won't have degraded to harmless products. Some will have broken down to form a similar compound called DDE, which is also a potent insecticide, and some will have spread to other habitats. DDT is carried all around the world by wind and has been identified in polar ice caps and deserts, thousands of kilometers away from where it was applied. By the 1950s, many types of insect began to appear that they were resistant to DDT. These insects have developed a genetic mutation that prevent them from being killed by the insecticide. While DDT continued to be used, the resistant insects had an advantage over the non-resistant ones. There, Nichito. Okay. ঠিক আছে না, বেশি চলে আসছি। Okay, why do you keep muting yourself? Oh, sorry, I'm so sorry, because like I have people talking around me, so you're recording. So I know. Yeah. তুমি একটু বেশি নিচে চলে আসছো, I think. হ্যাঁ, এটা আমি জানতে চাচ্ছি। Their numbers increased with every generation since they were able to survive exposure to the pesticide. They reproduced, passing on their resistance genes to their offspring. This is an example of natural selection. See chapter 19. There are now hundreds of examples of pest species that have developed resistance to different insecticides. DDT doesn't just kill pests, it will kill any type of insects, including harmless ones such as butterflies and useful species such as bees, as well as natural predators such as wasps, which might themselves kill the pest insect. Insecticides damage ecosystems by disrupting food chains. DDT is very soluble in fats. When a herbivore feeds on plants that are contaminated with DDT, তোমারতে এবার ইংলিশ এক্সাম আছে, রাইট? হ্যাঁ। যখন 2018 প্রথম তোমাদের নতুন সিলেবাস ইংলিশের ইয়েটা লঞ্চ হয়, তখন একটা স্যাম্পল পেপার দিছিল এডেক্সেল থেকে। স্যাম্পল পেপারের ভিতরে এই যে আর্টিকেলটা পড়তেছো না, এই আর্টিকেলটা মানে এটা তো অনেক শর্ট একটা পার্ট, এইটার একটা বড় আর্টিকেল ছিল তোমার ইসের জন্য,
কম্প্রিহেনশনের জন্য। Hmm. তো এটা কিন্তু আসছে আগে, এই পেপারটা, এই স্যাম্পল পেপারটা দেখো একবার, এই টাইপের কোয়েশ্চেন আচ্ছা কিন্তু আসে, যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ অফ সোশ্যাল ইস্যুর আর্টিকেল নিয়ে। এইবার এইবার আচ্ছা এইবার ডেফিনেটলি একটা কোভিড এর আর্টিকেল আসবে, বেসড অন হচ্ছে তোমার আইদার আলফা, নাইলে ডেল্টা, নাইলে অমিক্রন। ঠিক আছে, তিনটার একটার উপরে তোমার ইয়ে আসবেই। আলফা আসতে পারে কখন, যে মানে একদম কোভিড এর ফার্স্ট ভ্যারিয়েন্ট 2019 যেটা বের হয়েছে ওটা নিয়ে কিছু আসতে পারে, বা ডেল্টা অথবা অমিক্রন নিয়ে, মানে দুইটা কম্প্রিহেনশনের একটা তুমি এবার কোভিড থেকে কমন পাওয়ার কথা। হুম আচ্ছা, তারপর আচ্ছা বেশি নিচে চলে আসছো আবার। Contaminated with DDT, the insecticide is not broken down or excreted. Instead, it becomes concentrated in the fatty tissues of the animal. This is called bioaccumulation. When a carnivore eats the herbivore, this process is repeated so that the insecticide builds up a concentration along the food chain. This is known as biomagnification. The levels at the top of the food chain may be toxic, leading to the death of the top carnivores in the chain. This can disrupt the food web of an ecosystem. Okay. কি বুঝলা? That DDT is a insecticide which was used before, এখন use হচ্ছে না because it's harmful and then useful at the same time. আচ্ছা, ডিডিটি যে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন হয় সেটা বুঝছো? হ্যাঁ না wait, when a carnivore eats bioaccumulationটা বুঝছি। বায়ো ম্যাগনিফিকেশন জিনিসটা তাহলে আরেকবার একটু দেখো তো, এখানে যে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন সম্পর্কে When a বলছে, carnivore eats the এইটা herbivore, কিন্তু this বায়ো process is ম্যাগনিফিকেশনের এক্সাম্পল দেয়া। when a carnivore so that the insecticide builds up in concentration. What do you mean by insecticide build up in concentration along the food chain? আচ্ছা, ইনসেকটিসাইড যেটা আছে, আমার একটা ধরো একটা নর্মাল ইনসেকটিসাইড আছে, এখন এই যে দেখো প্ল্যান্টনে যখন দিছি আমি, তখন ওর ইয়েটা কতটুকু, খুবই অল্প না? খুবই অল্প, রাইট? তো এই ইনসেকটিসাইডটা আস্তে আস্তে কিন্তু ম্যাগনিফাই হইছে। দেখো ফ্রম প্ল্যাঙ্কটন টু ক্রাস্টেশিয়ান ওর কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেছে, ক্রাস্টেশিয়ান টু Right. স্মল ফিশ ওর কনসেন্ট্রেশন আরো বাড়ছে, টু লার্জ ফিশ আরো বাড়ছে, টু ফিশ ইগল আরো বাড়ছে। দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড বায়োম্যাগনিফিকেশন। এটা বুঝা গেছে? Okay. নিচে যাব? Yes. Yeah, read from here. Another option that may be used to control pests in biological control Wait, instead of using হ্যাঁ, yeah, I can see now. তখন দেখতে পারতেছি ও আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, তাহলে তুমি পড়ো, বিকজ তোমার এই আচ্ছা, জিনিসটা আলটিমেটলি পড়তে হবে, আমি পড়ে দিলে না আসলে কাজ হচ্ছে না, বিকজ অনেক কিছু আছে তুমি নিজে একবার পড়েই বুঝে যাবে। yeah. Another option that may be used to control pests in biological control. Instead of using a toxic chemical, biological control uses another organism to reduce the numbers of a pest. We have already mentioned whiteflies as pests of tomatoes. One way of controlling them in large glasshouses is to introduce a parasite that will kill the whiteflies. A tiny wasp called Encartia parasitosis and kills their larvae, reducing the numbers of adult whitefly. A problem with biological control is that it never fully gets rid of a pest. If the control organism killed all the pests, then it too would die too, as it would have no food supply. Biological control aims to reduce pest numbers to a level where they no longer cause significant economic damage. There are several methods of biological control. Some examples include introducing a natural predator. Ladybirds can be used to control the populations of aphids in orange groves.
Introducing a herbivore, a moth was introduced from South America to control prickly pear cactus that was becoming a serious weed in grazing land in Australia. আচ্ছা, প্রিকলি পিয়ার ক্যাকটাস, এটা নরমালি এটা ক্যাকটাসের টাইপ, কিন্তু ও কিন্তু আস্তে আস্তে দেখছো এখানে বলছে যে এটা উইড হয়ে উঠতেছিল। উইড কি জিনিস এটা জানো? আগাছা বুঝো? আগাছা না, এই উইড আর ওই উইড কিন্তু সেম না, লাইক ইউ নো হোয়াট আই মিন। উইড হচ্ছে বেসিক্যালি ইন বায়োলজিক্যাল সেন্স বা ইন বোটানি সেন্স ইজ আ টাইপ অফ প্ল্যান্ট যেটা অন্য প্ল্যান্টের নিউট্রিয়েন্টস সব টেনে নিতেছে, নিয়ে নিজে গ্রো করতেছে, কিন্তু আমার মেইন প্ল্যান্টটাকে গ্রো করতে দিতেছে না। তুমি একটা প্ল্যান্ট লাগাইছো, ধরো একটা লেবু গাছ লাগাইছো, ওইটার গোড়ায় কিছু ঘাস হইছে বা কিছু যে উইড হইছে, ওইটা নিজে সব নিউট্রিশন নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমার লেবু গাছটা আস্তে আস্তে মেরে ফেলতেছে। কিভাবে মেরে ফেলতেছে? বিকজ ও সব নিউট্রিশন নিয়ে যাচ্ছে। তো নিউট্রিশন চলে গেলে কি আর তোমার গাছ বাঁচবে? না। দিজ আর বেসিক্যালি কল্ড উইড। আচ্ছা, তারপরে নিচে নামো। এই যে গিভ ইট আ সেকেন্ড, আমি স্ক্রল করছি, তোমার এখানে একটু সময় লাগবে। Oh, আচ্ছা, yeah. Introducing a parasite. The wasp incarcia is used to control whitefly populations in glasshouse tomato crops. Introducing a pathogenic disease-causing microorganism. The myxomatosis. Myxomatosis. Okay. Virus was deliberately released in Australia to control the rabbit population, introducing sterile males. These mate with the females, but no offspring are produced from these matings, so numbers fall. Using pheromones. These are natural chemicals produced by insects to attract a mate. They are used to attract pests, either males or females, to traps. The pests are then destroyed, reducing the reproductive potential of the population. Male attracting pheromones are used to control aphids, greenfly, and plum crops. আচ্ছা, ফেরামন কি জিনিস জানো? না। Pheromone is basically a type of chemical which will attract the female organisms towards something, but towards some male organism. ঠিক আছে? ফেরোমন হচ্ছে বেসিক্যালি ওই যে এখন এখন তো আসলে কমে গেছে। আগে মনে আছে ছোটবেলায় টিভিতে অ্যাড দিত যে একটা পারফিউম লাগাইছে, আর মেয়ে পারফিউমের ঘ্রাণ শুনে মানে ঘ্রাণ পায় পাগল হয়ে গেছে। শুনে না মানে আর কি, পারফিউমের ঘ্রাণটা স্মেল করে পাগল হয়ে গেছে, এরকম অ্যাড দেখছো ছোটবেলায়? That is basically pheromone. Pheromone is something, a type of smell that will attract the female towards the male and the male towards the female. ঠিক আছে? সো এরা বেসিক্যালি একটা ফেরোমন ইউজ করে পেস্ট গুলোর অ্যাট্রাক্ট করে, তারপর মেরে ফেলে। Use pheromone. These are natural chemicals produced by insects to attract a mate. They are used to attract pests, to traps. এগুলা দিয়ে ট্র্যাপের দিকে টান দেয়, মানে দেয়, লোভ দেয় যে এখানে আমার তোমার মেটিং এর পার্টনার আছে, তুমি তাড়াতাড়ি এখানে আসো। এন্ড যখন ও যাবে তখন যে আর ও কিছু করতে পারবে না। ওকে। Oh no. কি হয়েছে? 1% charge একটা মিনিট। Why this charge go away so quick? Okay, as I was saying, so এইটুকু কি তোমার ক্লিয়ার? Yes, it's clear. Okay, then আমার আজকের ক্লাস আমি এইটুকুই রাখবো।